Yama Ghana fo nyina kwa ba na bomode se obetumrika ehia yen ewo yen Facebook no eso eye DLFM 106.9 ensem wo yede eso woni nyina no yekita videos and pictures of Inogan de ohwe enhwe na wi wani nso a enye yie ni nyina no ekwa dem fo adwenkyere no ehia yen yen hye kasebo no ase awrehosam a efri mepatwada atoye mantam ba ekiremu a kuro ayefa ne se wasa dompase ewo Amenfi East kuro pono emu ewo atoye mantam ekire se ye kasa enipa mienu baabi a wo mo dade agise nyankopon kwa na betimi abamu efri se wo mo nka bi hyemu na emrantia mienu no wo mo din enie Kwabena Maxwell wo 25 years ana Emmanuel Banie wono so ewo 25 years na adwuma wo mo ye ene se wono etoto sika kokko gold ewo wasa dompase na enu awia gedegedegedegede a kire se awia gina so no ana emrantia makomaku ensia a wono de womo nsam tisese bio aboa kwakuo wono mse hia se kan nanso womo no age control mo akase no mutwa ene amrobri ana nso mbeye na emrantia mienu ehye shop wono ma womo edi dwuma no me pata oba ye Facebook no eso a ene ba bia shoot ne course no video no eda so bomode so behwe bie ewo ye Facebook no eso na manebo ne kirem se emrantia makomaku ensia a kire se ebinum ekita dobro ba ebi ekita single ba ebi ekita pese wana fensu AK47 eye assault rifle yi ebie wo mo bowura mu ewo shop ho ene momfa sika amato ni nyina mfamra sika kokko mo mfamra emrantie mi no se adan na wi agedegede mu bedi bonye te sa wo ye kasai na kire se wono ba na won saba amro besi eto hye emrantie mi no so ene etuo titei ene oduru hon mu a esene Gaza mpapre so me na wo kasai awi agedegede ana won matabiri sika twitwiridie a wobodi a emo wo modi adwane na emrantie no menu Kwabena Maxwell ana afensu ni Emmanuel Banie baabi a wo moda agise nyankopon na ba mu asabre konfa no chi abaya asabia ana yetabiri won mu a yede won mu ekro na arehosam ne sane esi koso no esansa na am Robert no awia gedegede wo kita 20 enipa na atwa hwahia no entimi anya ho hwe efiri se wo ka kronfo etuo bedi wawem wo ka awi etuo bedi na nkokom anansa balawo ana jolokokwe ayade sa ahwa na so tro sonti ene emane mema atwa ho no hwahia no obi entimi nka bibiada ana mrantie di bone a wonom ekro na momientie sane a etututo no koso ema etuo ne ka mrantie no mienu a amro bese no di sika no dwane ye no said ye na kire se jadwo no esi koso ewo sin ho momientie kakra mo hwetifo my good base mo ja ne duo sa ni pa moja o ma besa hanyina aba manfo tu se ni pa mi lo ka so account a police we yesere mo a mo fa mo ni hwe wasa do mpo ase mai wa do bidu mo ai SK o ma boni tu mo e somde no ko ha ko no e mo ta me ko to enti ebusuan ba ye Facebook no eso a video no eda so hwese ne etuo no emoja kakra wo munti ye besra mo ya ne black and white so ho enti ye besra mo ada se de be ya mo amunti mi enhwe moja no mo nso betima hwe bie enti ne ya ne black and white no na so betima hwe ne clear pa we no eye wasa do pass ya ewo wasa Amenfi East mensi mo atoye mantam na enra awia gedegedegedegede daylight robbery ekoso a etuo atimi aka emrantie emienu na asem we mu enkyeremu yensem troni teacher course esi nanim na wodnani ade akire kakra teacher boemu nkomo kakra nso emema mienu ya etuo aka won asabre yedo akogu ayasa bia adota fujin so ehwe won ene Kwabena Maxwell wedi enfie aduonu enum 25 years ena Emmanuel Banie ono nso sara ena womo ayego bias womo wasa dompo ase eno ewo Amenfi East mensin ewo atoyamante meyara na de yakoba ne se awia jejejeje ena akof wonfo a womdudo be ensia ebi ekita pistols ebi kita AK47 assault rifles ebi ekita pump action gun eno mbora enipa mienu shop mu yese womo ekobom krono na wo kira ebra womo edu shop wono esiweni enso ka kire ene etuei ya maso de agina hona no scan way mo fa scan mra scan was scan me na dimaya o wa to ba ko de gu eye Kwabena Maxwell enfin ene scan ni o mo sesa o wo mo guso sa ana Emmanuel Banie
ohu ohwesenia agro na ba na se to na eni enyan no yeso bejane afi shop wo o tu na ba ko be no na e de good same say dimaya ono so tete form say dimwa akonfo display ewo wasado mpo ase no echen Rambo style and say Rambo movie ayeyi wo television so and etie wo moto left and right pipe fuel station ewo ho eye transform across esi ho remember na ma when na kwa kodina nim obi adwane akotete sise na no se Enquires de aduane de obi ayira ensa nkrofo yi wo mo exercise ka bebre e de share bottom say koko aye kere a ye kwakoton no e da omko ba wo mo kofo mo hyen a wo mo ekwenti wo mo ndi be ye sima adua sakura ho akopa se bia se principal kwa e ba e be say wo betumi ache wo so yi nipa mi onu ya etu e kan ye kwabra ma so ya we de mfie aduonu enum ye ne yima no e ba ne ye de wo mo akọ ye kofa nochi titi ositara ewo esanti mantemu a adota fojina so a so sara na proof so wo sa amafis ne ekropon no wo mani abrese ekrodoma wo mo ehwehwe akronfoi ato on so re na enti we no eyamanebo a yensem troli teacher course a wogina mu ewo wasa amemfene ne mpotamu ade ato afom wode emu enchiremu abraye no na oba yen Facebook no eso a sene ewudisem ne course woni nyina no yen Facebook no so ada so video no DLFM 106.9 emunsem eno no yantu akase yabono so ane yemomfa nwuramu ewa santimantanum na Ghana Water Company Limited for akase chirimze sia yekese no wonu ma ye solo for avinso dejected and avinso downcast chese ma ye mobbo na enzma mo kan nyina ne se sia yekese ko piem wa santimantanum ma omu chese water meters no Ghana de je bia kronfutechi am watu aguso a wonu mu wie mu chirim se de ekoso no emu mobbo pa na wonu mu chirim sia mekese adeshom tete swame ehun se ne Ghana mantie bia mo sasa nade yi bi gawu fuei emu je makotu ejeze nipa bi mita na mo didi mirikase no mu dwa na de jense da bi na mo pa de ntina mbe so mo de atata wonom sa akwache wonom sese mekese ade ajeze ko piemu ewaso ame district police station na mo de akwache wonom asia mekese mantie no wonom ba ko gina mra no na mpenifo ba ma na ekirem sei anya hwe krampo no ko piemu asante mantie mo ene abosumi bia no 65 ejeze ye meters a Ghana de je mo de kokowia wonom kirem sa asem we de emu mo bofri sa de ntina betena sei na meters ahodo a Ghana de je eyusu ansuo fam na ja ye betumi ahwe ho atua ka no mukoko wiente koba ni se na ha adwenye pa na management o moda Ghana Water Company Limited ano e ka se chirim sei sesi e kese anam za na mabone ye koso santimentam nti e kapa na de ba wonso afiri sese ko wi obi meter sana na hu behia sei Ghana Water Company Limited for momode a e koso sana de foforo kotua honom ni nyina nso ye ka te koba ni se de na sesi amekese no aho kira pa na de ba wonom so na public relations officer edima Ghana Water Company Limited a eno wa santimentam ye Beniza Padina one santrafo akasa kiremu sei sese ye kese no anya hwe krampo no na nsem ho de jese cases na ahura kwagina se emu ma akoma gemefa ne se baye 10 cases ana akosi wase na santimentum chemsa bantema abrepo ana avenzo ye kropon potem ho no mode krono nko abada abesoro bia na se Ghana de hye meters ene de sensuo fam na Ghana de hye bia omode se omotudo nton na de ne bo mode ye wi kiremu sei sakoba ni se dia na se o man Ghana yentumi nkwa yanim kra openi akase kirem se onim de entia na Ghana de chom se sanade na de we bie no omoko ado se eye water meters na omse omokese no epese omokokose sakototon no kirem se e bie na omtoto sanade na de no omode ahunu se ne component bi ewa wo water jeze ne meters ne mti sika bi wom no omode atonton sanade manum se amekese ode afutuo de magana vo nyina se bomode se wo water meter ne omode ase bo bomode akagi meter no fasha dadie ne mode ase odi credo betum every say Ghana fo ene akronfo kwa donti se be ye kire yenko kofa meter mane so kofa asem foforo bi fama na waka se kire se nipa wo mode ko wi meter die wo mode ajamna no a e chibiamra ene wo mbedi Ojemran Central for Kasai, Emu Entremuni. New Swami, unit committee members, and some voluntary groups were able to apprehend two gentlemen, which they were suspected that, looking at their demeanor and the way they were gallivanting about, they were suspecting that these people would be up to something. So they gave them a chase, and when they caught them, they actually went through a sack they were holding. And it came out that, yes, these guys were stealing
customer meters. They were three, but one got away. So they mobilized them, informed Ghana Water District, and then they handed them over to the Swami police station. We have to go and replace the meter free of charge. We can't charge the customer again. If a month we are recording not less than 60 cases of meter theft, just imagine at the end of the year how much we are going to spend in replacing meter. This is outside 40 ones that we need to replace. But these are meters that they are stolen by people who we don't know why they are doing this. Just Monday, Bantama recorded 4. Abepo, Kopo area reported 10 cases of meter theft. Even if we are spending 500 cedis, which I don't think that is so, it's going to cost us something because that money can be used to purchase pipes. Any awuti aya public relations officer Ede Ghana Water Company Limited Nkrabata wasate matemu Ebenezer Padi na nene ena wote ye no yento akasiebo no so emra enkran pompone mantemu a ye betwi break yi ewo Ghana ye mna hye badwafie na Ghana fo nyina enim se ye kasa yi emra hye badwafo ewa homedie mu ekakra na so enkra ta tententen every eye office of the speaker Yera Right Honorable Aban Kingsford so manaba gbe hono mo apie na wono ankasa na nensa ehya ase ni nyina no ene se working kan article 112 clause 3 ana afenso no eye standing orders 5 ana afenso no 53 eye standing orders Emma Parliament of the Republic of Ghana no eno ana Yera Right Honorable Aban Kingsford so manaba gbe ni wagina so na wagina so ana wo tonsa afre emra shebadwafo nyina se na ono so ya we se mu nyina mo wa recess mo odima homi na emom wo kan kire mo play fa nyankopon ya adomo a September busme besimni da to so ayam yensa 3rd September no baabi e mena hye badwafo mu kobia no mo sansa mo chimra na enkomo bia ba sese wone mo etena se no wone mo ebo ho nkomo na mo dwumadi amudie se mena hye badwafo no atimi adimu wo kirem se meeting no a wone mo nyina mo wo no eye anopa no ndu 10 o'clock ana sa meeting no ebekoso enu nti no wo kan dia kire mena hye badwafo ni nyina se baabi biada obi awo enu nti na wato nkra aidi nkan na wato ne ntam se ne be ya mo amukọ Kosovo Kanda ha Palestine paga ene ne potem nyina no mo betima sa be pie mu na ja mo dwumadie no so etimi akọ enkanen enu nti we eye putupuru ama ne bo a a free speaker of parliament Right Honorable Aban Kingsford so manaba bi hono mo abase nyamenya adomo a on the 3rd of September emrase bedwafo mo besa atena se we no eye emergency a ye to nsa afremu nyina ye nto akase bo no eso ye to akase bo no so ane ye body awuramu ewo Institute of Economic Affairs ye twaniti a eka ne se IEA mo modern akase chirim se yankopɔ ya adoma ene je se ehima busumede ya nimu ene afi nso obubu busumede ya nimu no mo modern abɛhyehyɛ jeze ne presidential debate ede amagana jeze manyoku ahodo mo modern asi omobo ede omonsa asi omokokoso aka se omugwa kotu franka ede mo manyoku no yankopɔ ya adoma openi ma busumede to so nson no mo modern mesia kana Ghana vo nyina ehunu se omosa fatasa wonom ebebele omampeni ana na aka ne Chief Justice Sufaya Ekufu sesi amekese oyopeni po board ho mode padi ne dwuma ewo ayi fo aso ya wakase kirem se sa na motu we na mutu no afi we ni mu beda ho krogen omu kirem se ne credibility ne de be ya adwuma pa afi so de competence ne be ya adwuma kama ema ya huni se o man ga na ba ya kwa akotu no afi nimpa ya adwen se yakoto aba ma no no ne tiri mu poni susu ya wo no aso be o man ga na wone mu kirem se every 2000 ena ayi fo wo modern ahya ase na wone organize presidential debate o man ga na ma jese ne jese political parties ni nyina ba modern jese ne amanyoku a obo modern power obi apese wodi wanim kotu franka na ja o ma to tuna no bisa nsema hodo a okay kan nsema na se Ghana fo so mani a na munu se amanyoko na se bi nsema okeke ne betimi abo man Ghana yetimi akwa ni magana Ghana for dem kokrometi aja makwa akwesi so de ama wonom na afi wo de mo modern amna lunch ne course on ka bopre matemu no na mu kire mu se afi woni de bedi twam kwa ni nyina ne se obedi kan apa presidential candidate for no aye o modern de ama wonom afi mu wie de na wa behu se ne Dr. Mahmudu Bagomia MPP amanyoko bejina me benkom afisa wampenda da John Dramani Mahama endi amanyoko usiba bejina me nimfa so afi yesu a Dr. Matopoku Prempe na po bejina me nimfa so na awi a jenna na opoku ageman NDC bra bejina me nsa teze benkom so na ya salande wanu manager makwa akwagiram na mo dia pa na mo magana na dia pa na mo pesa Ghana for tem nchene jo makasa na Ghana for hunu anyina hunu say yes mo mo safata pa say we ya to ababa ababo magana
yatimi akona nim pan wanu mu kyerem se nema hudi oma moden ebisa oma ho nsam ne bi eye omanga na economy nyensi kasam afisu amammo sese pamba bo oma yatumi akona nim Africa so be kan se infrastructure omanga na mpuntudwuma so nema be na be gu akwan bo omanga na kese enyuma atumi atumpon afisu nwuma sua so ana afisu apomeden ana afisu ahonede ansem so me kyerɛ energy sese be plan na maye betia bo omanga na yati akwaya nimu pa na Ghana fo nyina hu say yes Musa fatase ya tu abama betia bo maden abadwumaden pan na maame ane din so fa Yakufu kyerem say we betimi abo omanga na de jomokwa kwa tu aba Yankopɔ ya adoma opani ma bo so me de toson so na atumi hu say yes amanyoko bi anase no ensema wakan na to yakoma prono sunti ya to aba na betimi aba my Ghana yatimi aba maden akoyanim ogemla ne samtwefo kasaye emu echiremu nie presidential evening encounters. The IEA will hold 2 presidential debates respectively in Kumasi and Accra for selected flag bearers. While answering questions pulled from the entire country, the presidential candidates will also have the opportunity to articulate their policies and programs for the nation. The debates, additionally, will provide the candidates the opportunity to point out the weaknesses in the policies and programs touched upon by their opponents. Regarding the vice presidential debate, the IEA will hold 1 vice presidential debate in Accra for selected candidates. Broadly, the objectives of the vice presidential debate are the same as those of the presidential debates. The vice presidential debate is important because, as our constitution mandates, the vice president assumes the role of president when the latter is unable to perform the functions of that office. Enwachi anaka Chief Justice Sufa Yakufu esansu kyerem say se because somebody is pegu akwemu se be ya betimi aboa na vice presidential candidate no so kwa be fa so na omo ba kwagina dakam na makosi aka no so o kyerem kakra e de kyerem serefo. Vice presidential aspirants, therefore, have to demonstrate adequate presidential qualities, skills, and competence. Now, regarding the presidential evening encounters, the IEA will organize 1 evening encounter for each of the selected presidential candidates. Unlike the presidential debates, where candidates respond to questions from anonymous Ghanaians, the evening encounters in a town hall-like format require the candidates to respond directly to questions fielded in person by representatives of key stakeholder groups. The IEA envisages holding the encounters in September and the debates in October and November. We will announce the precise dates, times, and venues for these events after conducting engagements with candidates and their political parties. Eni awoti ye akane Chief Justice Sufaya Ekufu onu kopie a Institute of Economic Affairs no oyobi ono so o company fo mudi makotere ho paawo ono maso ye ne na akotie ye no yento awi apem to breka se bono eso wo bo modern answer do message no wujja to Facebook na so say bamwa ne yenso ya maso akowiem ne abono totals ne de ama edom ne mpempem eno nti fa message ni share yan e wo Facebook no ase DLFM 106.9 ye wi aye bebom se na uta ama edom so ate wonka yento akase bono eso ye bodi ewram e wa manyosemu a wopani aye kase wo tu frank ade ama NPP amanyuko no eye mampani abedi etire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na papa yi se bimpani se wo wodi a ane abonti dwumadie bi ekoso abra na Ghana Highways Authority wonom anya enfinhia makomako aduonum 50 years na no ana mepacha eye high level expert panel discussion dwumadie na ekoso no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kwogina mu na wabra wagina simpie ni apaso a wo hotra kasemu a wakasa na wo kire mu ese se Ghana fo nyina beka ye a eye November bosom da na toso edu ensom 2021 enfinhia miensa mu anie ana sabre wo so afo a na wohwe akwan ne akwantempon eso akwasi amoako ata wo fa hama carpenter fo de ne bi wo de hwi toe boot num say kwen ema 37 toe boots across the country wo gu no na ne Ghana fo ne mena hyebeduafo akasa kora kirem say adenti ana toe boot no eye out of parliament
na nipa ba ko se wo ye roads and highways minister etimidi to mission nsam egu to boot no ema Ghana ekatwitwidie ebe so ayensa na ewi akire mpo ana yewura kwasi amu akwata saba bonte beka se to boot no ayegu no enye se yegu no kwa na emom ye de be ya dwonsodan wo adwonsode wo no ene ye ba bia onambia no duru to boot ho no mo a na wa pia o boxers call from na ne de tuato se akosombo dam spillage na wa dwonso go ho na akọ baabi nso okire mu a ye de baabi ataja ye beja ye na ne ade nto ye mu hwepe na wadwane afirifie uko to boot ho no mo a na wa san obet ene obet ya ne twatum wona okro no ewi akire na ban saba bonte beka kire Ghana for se to boot no ye nya mfa anya adwonsodan biem enti wa adwonsode wo no tutu amna adwonsogum efiri se ye besa de to boot no sa ba biem na enurade ye efunu ne abie mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo kwagina dubedie da se a wakasa na wo kire mu ese ade bia na bufu ane so pani ade na ye obufu no kanentam ne nsuamu na ekwom de nkwada na mampani abedi akire mu se adenti ana Ghana hanomo ba bia sikafo na tetie no wo mo de wo mo entuato ni ebie ane ese ne no hefa wo tirem se cantonment esikafo na te ho isiligon esikafo na te ho nanso sa nkrofo ni nyina no wo mo ntuato enu nti se nyame ya dom na wono Dr. Mahmoud Baumia wo beye mampani a ade ba ko de beba ene se to boot no ye besa de ababiem na afa kurampo no mo a motitete isiligon ene cantonment esikafo areas ni nyina no anhwe ya mokurampo ye de to boot besi ho no mu a wupie free wufia na ode tum ansa na bekọ awakọ emunsam enie. You know, we say tolls as right now designed in many countries. The tolls, you pay specific tolls at particular points. So you're going on the Accra motorway, you get a toll booth over there. You go to Kaswa, there's a toll booth over there. But it's my view is that we need, if we're going into tolling, we need to think about broad-based tolling. The current architecture that we have in tolling really tends to exclude even the wealthier parts of the population. So if I live in cantonments, East Legon, Ridge, which are the high-end neighborhood, I will not see a toll. But if I live in Kaswa or somewhere else, I'm likely to meet a toll on the way. There seems to be an inequity in tolling. And I believe that we should look at broad-based tolling. Well, why shouldn't everybody pay? And I think that we should be thinking about methods and that we could make the tolling more broad-based, and then we all contribute. Eni ayati ye eye mampani abedi akire a wotu franka apede to me se mampani ewo NPP diremu Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na wo kirem se no to no obedi mampani a obesa de to na sa babiem enti drivers be on standby na emom no we no enkoye kasoa eni motorway eni ye highways no so nko a ba bia sikafo no tete eni ye bachuna Kwadwo bachuna kan sasa de ekwe de honye sikafo ahwa ye nim ha kora ebenya bi na pa north lego ha me de menka me use bicycle ebenya ba kon ye nim ha ne Wisconsin fo nim ha enti cantonment ni East Lego ne Trasako ne North Lego for montwen na to no di be dan omo di ba bisi honom se ye besi sinti se space to space no beboa joint bi besi wa se de aduro ndi omo se adigida ho ye de emuna na nam ti that's right omo mpese sebe ahyenkafo nko na betua se ye nso aye foka no so se ya ye nam lolo kwan no so bio enti se Kwadwo nim se ade no be te se ye nya nti se bia toll plaza ye bent se Ariba space to space no enti hu se chinie bi si ba bi akoho na bia na tollfo no a ene mo fata force fo mfa no magide no ye fiafie prekwan kan we ene mo mbe wow no ko vitela se de mo ye no ahwe ntua ba akokora na Kwadwo uti ponko so no so betua to untua se ne kwan na yodia ponko no na kwan na yodia trasway sa kwan nya kwan na ponko twa road wadi na se be na kan onye wonam kwan no sa na wamo no kwan wamfa so o man skare de ye kwan o kwan se wotina bleach ekura so kura se utua Kwadwo praise hallelujah to aso mienko ye to aka se bodo so ane ye body awuramu ewa National Democratic Congress NDC amanyukuna catching no mo aka se kirem se o man Ghana esi a jeze ne ememu ekosui MP amanyukura mu kirem se ne Dr. Mahmoud Baumia jezi ano no eye se vice president asitia no open de ne se Ghana for function nsem no wonu mu kirem se o man Ghana o betena bamwa we so ne plan kankan edi hini edware o man Ghana te se ntwem
Onum jem say oman Ghana fo bre pan na onum jem say oman peni be je Dr. Mahmoud Bawumia obetena oman Ghana be nwia so omoboa te say ono angaza ne papa oman peni je say ne Ghana man peni pa Akufo-Addo o kirem say obo na chidom denden say ko betimi aboa pa ne ma kwanim nanso no pa ne kankan de ejere wo ma mu kirem say Ghana fo ye bre pan na ndra de na ye wukwada ena zani se ma yekuru mo de akwatena ase na se mi jamfi National Communication Officer Edima Mayukun na oba modi ani sem 12 kaze no kirem say one moment of truth series na ekoso no ni nyina say mo tena se ahunu say every dream la o man Ghana mpema nyoku ba modi abefa benya betena so no ye ho kire yen o kirem na se ne prayer ne kankan edi nyina o man Ghana mu ni ma ekoso nyina ye se ne collapse nkwa na je o man Ghana atifi atoye ene mantam ni nyina boss onti said ye ekoso Dr. Mahmoud Bawumia o prince wa betu frank yi enti Ghana de chane so betimi aboa pa o kirema Dr. Mahmoud Bawumia on sem fate free say ne body ba wo bo pass o mampani e be de chain anya hwe krampo no anko obi e betimi aya anka ma na memmo yi ni anko no nkasa na bate e banwa so yi anko ye mpani fo se eja ye be shawa anka ye hye wo mani senti adenti na so ono no wo pe yo mampani e dia adenti na pra ne kankan ekoso na kache no ontumi entu ase ne obode we se Ghana fo emfa banwa we emfa nsa ne nsa sami jamfi e ka se kirem say o man Ghana mu contract ahodo e de amagese Ghana adwumayefo dodo ni nyina no ekoma Dr. Mahmoud Bawumia fi se companies ahodo mo de dwumade de se aworo mo nsa no Dr. Mahmoud Bawumia na gaza na busuafo o kirem say ne nepotism pa na ekoso o kirem say sana moto na ekoso no nyade e yakura o kirem o man Ghana ebo amade de contract na ne bo esum 280 million Ghana cedis e de ma Dr. Mahmoud Bawumia ono gaza ne ba ma se wanje no mo adwumade pa fa ma Ghana o kirem say sana moto ni nyina no e nepotism e frisa kwa de kokofu bo obo no uni mu anase uni ani mu ayampasa okra o kirem say 2019 eya hweso 52.25 million Ghana cedis contract ahodo mba omade ade ma Dr. Mahmoud Bawumia no gase ndiyama masene phase 1 dwumadi e course e wo Sunyan airport no omode se ni nsemo chese sika wei Dr. Mahmoud Bawumia ye de kogo no gase ndiyama boto ma sika wei omode ni se to a wona mede ye campaign achama Ghana de se ne ye momade an santo aba emfama wonom o kirem se abambo no homode ade e chese ne 2020 nim e de contract e chese mienu e de makoko road project ahodo e course ne 22.80 kilometers of road Enquires ene asia kropon oduma se na se ne esibrem chese momode an na munya kwa o kirem se ne nso so contract e course no Dr. Mahmoud Bawumia na busuafo na de ma wonom o kirem so 14.50 kilometers road and so course ye chibos ha so wote and so bangalows ahodo an se fida roads and so course o kirem se Dr. Mahmoud Bawumia na busuafo na de ma wonom o kirem se ne nso so 83 million Ghana cedis so de koma wonom a o kirem se dabi sana moto we no Dr. Mahmoud Bawumia sika we yakwa busuafo wo san so presa Ghana fo enso ma enfa ma we fansa wo so de a nya de betua mo de agi wadi na ko prone kankan betua tu asenti Ghana fo yankopon ya adoma 2024 de nya de betua mo de agi wadi ni ato abade ma wo samija finish and so kasaye emu ekiremu ni Cocoa Road Projects company nkwenye baako mienu a wo ka ne bobo mu a 83 million cedis titisika no 830 billion ena Bawumia asanso de ama ono ani nua company eno so a so source aye ne sumu ase dwedie ye de sika ni bi atoto so auditor general aye ne hwehwemu ene won krata ne ye de akyerem wa ha o kan auditor general performance audit reports on Cocoa Road Projects ya e kyerese Ghana ya hwene sika moho miensa kyerese sika ye de ama Bawumia nua so mfa nyesa Cocoa Road so source no enka ye betumi aye ne 3 times cheaper instead of 83 million. Auditor General say senka ye ma ho kwan say afoforo me pribia nke de be 20 million e be and so krono nti pesemi nkumunyanti sikani brenti owura Bawumia afa projects ni na dia mo no ani nua company two source or minor boka report yaba omuntumi nka ho asem eno na nchen road projects bebre Enquires tissue road baako road projects bebre no so ye de ho adanse a kyerem miensa and also so ye the same company worth another 83 million cedis. Within 1 year, sika yetuyama Bawumia ni nuanum companies ni. What's the same? Eko 218 million cedis. Titisika no 2.18 trillion. Iti ya na oye campaign na unse ya frefre asofo na ya frefre imansfo na ye chesika te se gare na woni bebe sika ni free. Bebe sika ni free no taxes. That is where the money is going to. And for projects that offer the state no value for money. Into the air can say, Bawumia,
Once again, this is another evidence that says onye no kwafo osia onyo onka no kre. Eno achi na Sammy Jamfi eto aso say Dr. Mahmoud Bawumia ne takrama no ye mienu eyentanta o sema hodo oka adada Ghana fo ayese be ma mmodea kwato shoe ehse efe pa no watwi na tade so kama ekogina kwa ho ne oba obehunu bia badada ne se ne easily gompo ne papa dia o ma Ghana nzase ni prayer hodo enam wiem nyina na busuafo ne hweso o dada Ghana fo nyina ma yeto aba ne ma ne wie parent takrama asesenti Ghana fo yi mu po obi a jese nkontompo ahye ne ma o ma Ghana mu pa ne na dada Dr. Mahmoud Bawumia onisa sokora ne sumu enkyeremu nie wo de kanto bebreba odi eni nyina akra ke yemfa nche no concrete roads a wo ka so ba be ya enne ato nsuo ka yemfa nche no Cape Coast for that do mo se wo si ha bo no airport amomo a ya mu se ye ntro nka yemfa nche no mpo entro a odu ye about sky train entro a odi about dollar o se wa chi na to prison de ho safo ama IGP a enne dollar atwam 60 cedis nka yemfa nche no mpo asem a wo kan ye se wo ba be bra so source why you the very wo se wo be bra wo ba ye so a wo so from that kind of the number. And a dead people say you can't trust anything that comes out from the lips of Bawumia when you're not for. Opportunity na no de say abwa nyame dia chelo. And the over shop was here, the mouth phone, no way to 1 cedi 2 cedis. And found say we dey 100 years grad bitua of a sebon. But aba ye kwa to e aba e be define ye ma and your mama Dutch. Enti kwatre kwase obema ntoma no wetie ni di bo sha obi kan share ye no ode yakwa kusisen de no ye fa ho so de ene ya mo no auditor general ankasa de dance ya ba jere and the so no is the norm. 87% of Cocoa Road projects are buying with their contracts nyina o ma anye competitive tender dia eni a woti ye kasamafo edema NDC amayoko no Sammy Jamfi yentu awia pram to breka sebo no eso na yenkan Ghana fo adwenkyere ne kakra ehia pa frise na nanom ne kan ye se yenkwado nyina no wo kai se kai a na wa kai akwotokore nso nti Ghana fo de ne hia pa wo munti ani yesi ha no mo aya bia yi Nhyiraba Anelka ana wase news no edem e wa Shaiman na wase the good people of Ghana will vote for Dr. Mahmoud Bawumia yeda sepano message keke di frikaswa ana wase news no emuda ho wase Mahama is not fit to lead Ghana ono so diaba ana Nanaba Donald Frank wase it is very sad Ghana is bleeding enyasam kutwa wase moja nyunu Ghana pam na Adepa Ellen and wase this is very sad we no waka am Robin na koso ewo wasadum pass no ana Joanna esiedu and wase aw and wadi emojis na ba no wati nisuo wodo so etie kasebo no was we free Ashaiman Lebanon and wase Dr. Mahmoud Bawumia beba Vida Akatara wase God have mercy on us and have mercy on them. Now Sapon Prince Piaga was say Dr. Mahmoud Bawumia will retire Mahama from politics. Yet I say Abbas Austin and was great news by two great men. Keep up the good work. Yet I say Abbas Yabua Godfred was say this is so sad. Na wachiayen papa wonso yet I say Nana Ekwia Muabuateng Edi Free Ablikuma Central was say news no emuda hopa atresanya samokotwa na DJ Omale and Wayosi the Frigoso and was say the good people of Ekwiapem North, let's show some love to honorable Onye honorable Samia Uku mpacho we see Onye honorable Adaruma na bra Penichas Mante was in news no loud and clear and was DLFM 106.9 the only news headquarters with credible news. Americans are listening to you live with a rapt attention. Yeah, that's it. Brad Penny for US Montreso and with you point Donald Trump, with the a point Joe Biden and I feel so Kamala Harris. Move from point wopo wobeti. Anna Hansen Diodu was it good afternoon Ocran Kwadwo Sammy. Was say thank you very much for the good work done for Mother Ghana. I am watching you live from Downsoman Atomic Hotel. I don't know so what dia ba messages no edoso machemu mienu miwia mesaba na ma bete dia ka no ego form yento akasebo no eso yeto akasebo no eso a womanfo ne adehia wonom ewo etifedo epoye mantemu upper east region ye nyina ni musania ensuo no eto a esi etie
ewo mu ana kyerɛ sɛ ensuo eyiri fa wɔnom ɛno nti aban ɛyɛ n'adwene sɛ efiti 2019 no wɔde ɛyɛ Poalugu dam ɛbɛba nanka etimi aboa nanka ensuo ahodoɔ a ɛgya eyiri nkrɔfoɔ fa nkrɔfoɔ ne nyinaa no etimi abegu amradonkodonkom nanka etimi aboa ama wɔmanfoɔ ne adehye a wɔnom ɛwɔ tifedo ne mpɔtɛm no wɔnom a ɛyɛ kua wɔnom a ɛpɛ nsuo anom no ɛyɛ Poalugu multipurpose dam no etimi aboa nanka wɔn haw ɛto etimi atwa ɛno nti aban ɛde sikatwitwiridie ɛyɛ $12 million ɛto hɔ sɛ yɛmfa ɛma contractor na Poalugu multipurpose dam yɛntimi ensi nanka ntimi moa ɛma nipa ɛho ntɔ wɔnom nansan ane ɛte sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Baumia a wɔyɛ mampani abɛdi akyire abɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu akyerem sɛ an multipurpose dam no sɛ yɛsi awie yɛde light abobom bibi ɛkɔ so kama na wɔmanfoɔ ne adehye no wɔn ani agye paa na no ana ɛdɔm kuma wɔ Ghana mmarahyɛ badwafie ɛbɔ anan ɛkɔ ɛyɛ Bogatanga ne mpɔtam sɛ wɔn kɔhwɛ ɛyɛ Poalugu ne mpɔtam akɔhwɛ sɛ ɛyadeɛ sa dam no a aban ne ka ho asɛm sɛ Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wɔyɛ ne kama no ampa yɛ wi a wɔn kɔyɛ asase pɛsɛ a kyerɛ sɛ enkranteɛ empro ensoi entontom emfian enam so a wodi pilolo yenkoyo kyerɛ sɛ blog ba ko mpo yentoi sika mpo yedi to amna ebi na hɔ no mo kyerɛ sɛ dam no yayɛ na no ana mampani dada bɛyɛ John Dramani Mahama kyerɛ mu sɛ saa kro no a aban wei abɔ Ghanafoɔ a wɔnom agye $12 million Ghanafoɔ sika akɔto aguo wabra amna mpo yentubie ɛwɔ yɛ Poalugu no wɔba nipa bi enam ne nsa so a Ghanafoɔ abɔ ka ɛte saa no sɛ nipa kron yɛ bɛkyerɛ no ensawa mu kwan amɔ no nso akɔdam efiri sɛ adenti ana aban wei wɔbɛtimi afa kwati kwan abɔ Ghanafoɔ kron no saa na ɛbɛwi akyire mampani abɛdi akyire Dr. Mahmoud Baumia enso bɛtimi agyina montere so abɛtwa Ghanafoɔ ntro sa han Poalugu multipurpose dam yɛ wie na ɛyaban no ne flagship program ba ko a yɛsɛ no wɔn bɛtimi de wɔn nsa si so nanka nyɛ dɔm kuma na kɔ ɛyɛ inspection kɔhwɛ ya nanka mampani dada anase mampani abɛdi akyire Dr. Baumia etima betwa Ghanafoɔ ntro ɛte saa ɛno nti no yɛwura Mahama kyerɛ mu sɛ wɔba nipa bi enam ne nsa so a Ghana abɔ saa ka no wɔbɛkɔ nsawam. We didn't start it because we were not able to yet procure dedicated funding for it, because for a project like that, when you start funding it, it must continue to its completion. And so when this new government came, they took it up, and in 2019 they cut short for it. But I noticed something. They said it was going to be funded from Government of Ghana budget. And I knew that that was going to be a problem, because to have an almost $1 billion project funded from Government of Ghana budget, then you can be sure that it will face the hazards that every other project that depends on the consolidated fund faces. And that is exactly what happened. Of course, it made a lot of political capital for the president's party in cutting short for that project. But I mean, one knew that it was going to face very difficult challenges. Unfortunately, we have rather lost money, because almost $12 million was paid for no work done. You go to the site, there's absolutely nothing there. And so somebody has caused financial loss to the state, and must be held to account to come and answer what happened. But it's a project that is desirable. We intend to continue. Eni ayeti ye eye kanema mpani John Dramani Mahama wono na wotu Frank Adiama NDC amanyuko no wode sansem go nyina todwa ewo Bogatanga wobra no wone party ene edomohia na wone wo mo edi enkomo ye to akase ebo so ane ye body awuramu ewo kwankyerefo Edma Advocacy and Policy Engagement ewo CDD Ghana Dr. Kojo Pumpuni Asante wakase ekyerem se oman Ghana yetim sese no amanyofo titru ene nipa hodo bia yadi bama ma omso momodia emwo na oman Ghana enko na nemo no ni nyina ne se public officers no accountability nya dwuma omudi tinkonwa so saa momra so na mokope na obia bomodia kwakotena ne ba bi din ekire din papa no o kirem se kobani se na oman Ghana dwirimu ne kankan ne bego oman yefiri se adendi na betena se ne dwuma jese dibira na se dwumadie bia hye obinsa eni betena konwa so na okwa and many one nipa penifo ntimi tena se enhwehwe nipa no ensemu mu nkunta na ebeje na akotena ne ba bia fa de ho adi e be chance nipa tena se ye ka ne ho nsem ko ba ne se nipa no wa fa ne ho akodi kura Dr. Asante echirem se o ma na yetimu nse pese ye mankunta buo ba modi akwa nanem
no manga na sika hodo a ehyigu kwa e wo mena mfaso obia enkoso fa ma man no yebetumi aba ho bra pa de aba ho behia pasa ne mane rechicha pa bekuma gu akwam na timi aboa no manga na yetumi aba made na nipa hodo obia titiri ne amanyofoi obetena o man yi so ase so manga na sika de opɛ achicha mana busuafo adia osoro fi amemo yi so pɛ no wakwa yebetena ase so obi tia kwanwa so a na so yemampani anase na bedi akira yentumi nche no ne sent yema na kwanya na yakopon ya adom no fa kwanwa no so a ne kura be zemfie duachi ase akwa hwe ne nsemu o kyeremu a denti na betena ase o man pa yetim ne be ye mra bi be kyekere o man na nkuntabo ntimi nkɔso ne ye be bresa na o manga na sika na agapade ena nipa bi di awuo fo mo hudie sika ne dream ne yakɔ so kyerem se yetena ase ye ne se ya emu akran Mr. Santi aka se kyerem se ade ba kwa nka betimi aboa pa le nkɔman nkuntabo atimi akɔso ye pa ne se government aya integrated financial management system no enka betimi aboa ma zaman panimfo na afizo mo be de akyire ene ministers ahudu nkaja osoro kunnya so pani asane pa atwi se atwi yedna kwa jama nanka mani natin na so yamanga na yantena se anwe anko yanim amagese pa wa nya adwuma de a ene yeda bia ne da amayefo bakwaso abo manga na dwurum ade ensika de bia da no yentimi chama nkuntabo entimi nkoso ojemane central for kasaye emu enchiremu nie. The Bank of Ghana basically violating its own laws and funding the government. Yeah. Everybody in the finance committee knew, everybody in parliament knew that this has been done, and yet nobody has been held responsible, right? So what is going to prevent the next government from doing the same thing if he comes to the same position? What is the deterrent effect on any politician that is elected or appointed to mess up the economy and just walk away free? Because after this year, whoever was involved in messing up the economy, they go home. Yeah. They are going to still, some of them will get their ex gratia, I believe. All of them will. So we have created a system where there's really no incentive for accountability, no incentive for you to restrain yourself when you have to make decisions that can be reckless, that can completely impoverish people, like what we've done with all the haircuts, destroy people's savings. And when you are done, you just walk away. So there is Any awuti ye director Edma Advocacy and Policy Engagement ewo CDD Ghana Dr. Kojo Pumpuni Asante nene ena wote ye no yentu apra muturu beka se ebo no so na yemfiri nkran Pumpuni mantam a ye ko Asante mantam no emu na NPP atitafo a wonom ewo offense north ewo Asante mantam de atodwa kyerem se niema bi ekoso ewo mense no emu a wobo anwoso ne nyina no ene se wonom abansi anamu a wowo ho Owura Albert Sefa Boampon papa yi won fete tese won susukura ana won semfata se wo beye DC yi e won potem ho eno nti wo mu kire mu amampani akufuado ensa ye di hyenku empanisi anu ana de tie eno nti wo na wo de papa no ebre wonom se DC yi e wo offense of animu ya no wo mo mpe no na empe no kina mienko ahoma so ne yenko agi sa asem we mu enkyire mu wonom a etro sa petition no One more almost Ashia no emu baako eye Maxwell Esubonten. Wapani mahai. Video smart Me pato eye papa. Papa me just papa. O ya timi post super. Me pato se bibia boko de wasante mantemu. Na me adom bibia boko e wo freso no. Ye de nyame ase ebusuamo na mo bo po no mo nsane mo nkyira yen. E de ente na mo se mudisi yi Albert Sefa Boampon. Won se mfatenti mampani empam no mfiri hoi. We dey me born tofa pau DLFM 6.9 mo anga sa so TV na mo obi aso TV mi tia we tie fo so nyina ni nyina ne se abato de to ani ato awie etie akiri eni abofo no yewura wapani mi tie wo yewura tim ene de wo baaye e bi dia konwa Emremu no ba ebre no so eto aba ne yi kandinia obedi party anim e wo constituency ni yeto ye no ntim one yewura ntim wone yewura Ferikei Asamoah eni gina ye doctor yeto aba ne wie ye no doctor Ferikei Asamoah eni nyankunim dia botire ne se on mefa akonwa no na afei won pre nkunim die no fama osoro kokurukura amanyukuro no wo mra eni nsiseye Wan kasa abayanam senior we no a wone wo eye adwuma e wo district assembly e back madam Baku
I a friend at least mine. Obaba skirt and brass campaign. And none nanado. Na mamu ya tosu mienu ekumu ya ine edi ya uo na nani swadi una kese ebemono entimi ya memusa ati nshisi memusa ni manu ya batu wagu enti obeye get of that campaign me fair wo ona bo se fa gwampon yewura wanam senior weti abaya na mu a onu wodi get that done o they say wo yes get of that campaign ewo amanda meku enti me ka tra wo weti amra wo ya party executive na wan kasa wasan esi abana mu district assembly na ko yes get and brass campaign eyechi wade entimebo amane se mo ko asetena party mbra emma ne kwan emma ne ma asetena ne bi papa yi eye honorable sefa buampo ka kire me se one day let it also be fair at least man wo bisa ne fair kate dia ade na wo ye na de besi bia so de ehu emu aye be ma me se ne ene wo de be ma me bia me ntimi ntire papa na amemu aye bia enuachi omonam no campaign omo yes get and black campaign eya ban ni ma wo de bread district no esi ye nchema na obi amfanye ne ku adwuma that box sweet box ene meters enu no omo ye adwuma papa yes mi agina mu aka atre me se ehine fa na akora ne kofa meter no no de akwa yes get and black campaign na je se de wo kan nyina tre se de akora ne kan woni mu ho hwe me gitum ya akoba to kom ya abanye ma ode bebo ebe so akuafo aye wo fe so no vatene no enye de abade bi bebe nyame ntate ntere ba abade bi bai e wa dia so to foma na obi dum for fe se mumra mefe district assembly abade articulators eye felaza urea boss ene ne ma begu wo mo twena na dia no nso amapon district no ene no nwotwere sa abre na mode eye rino Kevin, akosi wa mulo dunia mana. Ye ko ye ne kase ye no kre sodo ese mulo dunia mana di akọ. Na district yapon sabre na mu yi mana kono. Sese ye wura se fabwa. Abrano o district assembly wa wono wa yes get and brass police man no. Wo che na ti. Cosmo na mo se na ma fre district ho. De ese de bo ye wura fre ti asa mo ti dom. Na timam hu mu se aban eye nyuma fanti wo mo sentu aso no enemu no de yes get and brass campaign say yento bentia onabo sentia samwa nemom yentoma ye na ko kavu ye ra so na wo ntoma betre ye ra so bonten mami musa won ka say mo no ka say eye enuoma aban no de abegu assembly ho enya sa na o kan me patai and naturally say yanko ye free NPP for futuo mu ane de toss ane ma nya sa na tie me patai nya sa na me patai baby me patai nyabotre die afiafo oso ya sene die ntia me busa osa no mo petition na mo de bae no mo atwero wo mu say as eniema egu assembly ni store room no woma koyi e dey support NDC parliamentary candidate ntina me busa o say eye ntina me busa o say enioma no say aban na dia ba enye NPP votuom eye mensi ni nyina whether NPP NDC ntidie ntina yemo house say wodi akoma obi na musu sai wo ye NDC candidate mi hu anu street light no so wodi bo ho no mu enye NDC fo nkwa enam kronum enti ba na wo mu de ho wo mu ni say ebre na odi niema no so ba no so obi so die wo ebre odi yi niema akwa chere die ntina sa ebre no nso ne no nwotwe na yi niema na akwa but I been a was woman a woman who did skirt and brass campaign, no more meter, any street box, yes, skirt and brass campaign. A dear Bentra, when assembly members are more district, more bien coordinated, or bien more. Or minus the air, you say, Yatua Baman, winning and Quapro Boda, Uncan, we never be uncan and welcome that. One more, you don't that. 106.9. Bosumi saying. Captain Black campaign on Mutikoma no more ye. Okay, Yera, Wadama. I think say when children mono white media maya ye news so yebre no ntimi amfa won sibibinia ye besa aba won chabiam. Yen so ye da se papa wo pani Maxwell so bonten eye NPP ni ana wo mun chire mu amode aba se wo mu DC ye yempam no no emu ensam eno no ye gira we so age aboafo nkrato ye basisi a
Yes, yeah, no man to our water. Out of menu that in my two better. Makwantu ho nsɛm ɛyɛ medadwen nanso meyɛ nsɛm tro ne nti menya adagye yɛ nhwehwɛmu ɛkɔ hu Sunday Sam's consult na wɔnom nti ɛnɛ metimi ba menya abrɛ ne adagye ɛkenkan yɛ ɛyɛ investigations about wɔn ɛna me hu sɛ wo apply for visa assistance a emfeli efri sɛ wɔnom ɛwɔ track records madanse die nie ma me nintrɛw Sunday Sam's consult ɛdi Britia wabi ɛbɛgye wo visa ama wo sɛ wokɔ United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechiri. Ma menkyere wo mo echiri kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Frɛ number 0244 291546. Email address no so samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na unsu bedi adanse media. See no man to our water. Hey, anokwase fix my ride adwumayekoi ama omanfo ebopre mine etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ne abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neya wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air condition service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese woton fra wo won beto e de amount sesia wo mo towing car beto car ma free so your customer dia and so the accident car ba on be mark car fofo se etwi enu so free shesha fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrideghana.com. Fix My Ride, own the finishing. DLFM 106.9. Yama Ghana for nyina kwaba na ebusua ye nyina weso na awia yi ensema hodo eboabo no edebeso mo ni nyina no yemfa ensi ewa ha na nyankopon ye adomo a we no eye putupuru dia betodwa ekiremu a yewura special prosecutor Kisia Jaben edi abetodwa akiremu se eba se ho nsensem a na wo ye hwehwemu no a ne nipa bi kire se kane mampane John Dramani Mahama age bribe no wo kire se evidence bie ni hono mo a ekire se yewura Mahama age bribe ewo eba se nsensem no we eye breaking news nyame ya adomo a anwumre kase eboso no ye the details ni nyina so ebebrew Kofi Taylor de ko Facebook no so na akenkanfo mienu midin ede gan stakati a meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitie. DLY is happiest. DL News.